Welcome to the panel discussion of Dravidian Professionals Forum. Today's discussion is on the excessive role of governor versus elected government. Though it is not a new one, but gains importance in the recent wake of events, where a nominated, rather an appointed governor acts as a despot, trampling upon the rights of an elected government, thus posing a threat to the rights of the state and idea of nationhood. In any federal setup, the conflict between the state and the union is not new, particularly when the setup is a kind of quasi-federal mechanism. That is, neither federal nor unitary, the conflict is much worse. India, though Article 1 of the Constitution states, Bharat is a union of states, meaning the union government is nothing but a concept which unites the states that owns territory and people living in the respective territories. However, the separation of powers mentioned in Article 246 of the Constitution, that is the union list where the union government is empowered to legislate, state list where the state government is empowered to legislate, concurrent list where both the union and the state are empowered to legislate, with union decision will prevail over a state's decision in case of a conflict. So far, so good. But when we read this with Article 248(2) of the Constitution of India, which deals with the residual powers, which makes Parliament has exclusive power to make any law with respect to any matter not enumerated in the concurrent list or state list, again equivalent to union, which is strikingly contrary to the idea of Union of India mentioned in Article 1. Thus, this particular combination makes India into a unitary state in per se. This, coupled with institution of governor, tends to violate the basic tenets of federalism. During British era, governors are appointed as a representative of the Queen with the power to administer the colonies with the responsibility to maintain law and order and business. Basically, he's an administrative head. However, in free India, the role of governor is just to see whether the elected government is acting in accordance with the provisions of the Constitution or not. If the elected government is not acting in accordance with the Constitution, the governor can send a report to the union government, and the union government may initiate action even under Article 356. However, if the governor does not feel that the elected government is not acting anything beyond the Constitution, he has to simply act as per the advice of the Council of Ministers headed by the Chief Minister under Article 164. Thus, the role of governor is of a nominal head with very limited discretionary powers vis-a-vis an elected government. However, this institution of governor is used, rather misused, by the ruling party at the center to destabilize and disturb an elected government in the state. This has been the trend since independence, which forced movements like the left and more particularly the Dravidian movement, raising objections against the institution of governor per se. Leaders like our late Chief Minister Annadurai, Dr. Kalaignar, Murasali Maran, leader of the Murasali Maran, were a vocal opponent for this particular setup. Even the late Chief Minister, Honorable Chief Minister Annadurai's famous quote, "Aattukku thaadiyadharkku, naattukku gavanatharkku" gains importance here. This tendency is aggravated ever since BJP came to power at the union. Post 2014, the position of governor was reduced as a parking slot for retired bureaucrats, politicians to destabilize non-BJP governments. Recent headlines reveal the friction between various chief ministers and governors across the states like West Bengal, Maharashtra, Delhi, and our own very Tamil Nadu. In Bengal, the frequent altercations between the governor and the chief minister Mamata Banerjee demonstrate an inability to rise above the heat of politics and focus on the business of governance. Chief Minister Arvind Kejriwal's bitter power struggle with Lieutenant Governor Anil Baijal over the governance of Delhi is another prominent example. Similarly, and more importantly, the behavior of the present governor of Tamil Nadu, Mr. R.N. Ravi, is a case in point. Sitting on the bills without signing or even returning it, if he has an objection, that too, they are all routine bills, not any special bills. Delaying bills like that of need to be forwarded to the president, calling for vice chancellor's conference without the presence of even pro-chancellor of the universities, that is higher education minister, and interfering in the day-to-day administration to pursue the agenda of his political masters at Delhi. By doing so, governor is not just acting against the state government driven by a political ideology different from his, but actually he is acting against the interest and lives of innocent people whom he in fact as a constitutional nominal head represents and has fiduciary duty towards them to act in fairness. If this tendency of a one nominal appointee interfering elected government is not contained, it will lead to the destruction of democratic federalism and this idea of India, that is Union of States. Today we have an illustrious list of panelists. Honorable Justice Mr. Hariparanthaman, former judge of Madras High Court.
Mr. N.R. Elango, Senior Advocate and Member of Parliament representing the Dravidian Munnetra Kazhagam, Mr. Prince Gajendra Babu, Educational Activist, Mr. Jawahar Sarkar, Member of Parliament. We will style this discussion this way. Each speaker may speak for 15 to 20 minutes, followed by Q&A session from our audience. First, I would like to invite Honorable Justice Mr. Hariparanthaman for his views. Sir, the floor is yours. Sir, already there is a video. Yes. அவர் வந்து ஆங்கிலத்தில் பேசினாரு. போஸ்டும் வந்து ஆங்கிலத்தில் தான் இருந்தது. இந்த தமிழ்ல பேசலாம் அப்படின்னு சொன்னாரு. நான் ஐ ஆல்சோ ப்ரிஃபர் டு ஸ்பீக் இன் தமிழ். அதாவது இப்போ கவர்னரை பற்றிய உரையாடல் தான் இந்த நிகழ்வுல இருக்கு. டெஸ்பாட்னா டிக்டேட்டர், ஆக்சுவலி இஸ் அ டிக்டேட்டர் அப்படின்ற, டிக்டேட்டரா இருக்காரா அப்படின்றதுதான் கிட்டத்தட்ட இப்ப நம்முடைய விவாதமாக இருக்க போகுது. உங்களுக்கு இப்ப எல்லாம் அவரு அறிமுகப்படுத்தும் போது சொன்னாரு, வாட் அவர் ஃபவுண்டர் ஆஃப் டிஎம்கே அண்ணா வந்து காட்டுக்கு தாடின்றதெல்லாம் சொன்னதை பத்தி சொன்னார், கவர்னர் தேவையில்லை அப்படின்ட்டு. ஆனா என்ன இதுல அடிப்படையான விஷயம் என்னன்னா, நமது கான்ஸ்டியூஷன்ல கவர்னர் அப்படின்ற ஒரு அமைப்பை உண்டாக்குறாங்க, ஒரு அதிகார மையத்தை உண்டாக்கி இருக்காங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு அதுக்கு பெரிய எதிர்ப்பு இல்லை. கவர்னர் உண்டாக்கும் போது தேவையே இல்லை அப்படின்ற ஒரு எதிர்ப்பு பெரிய அளவுக்குலாம் இல்லை. அதுல என்ன அடிப்படையான விஷயம் என்னன்னா, இத 1935 கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட் இருக்கு பாருங்க. அப்ப பிரிட்டிஷ் வந்து இருக்க கவர்னரை வச்சிருக்காங்க. அது முன்னாடி இருக்க கவர்னர் வேற. பர்டிகுலர்லி 35 சொல்றேன்னா, ஆல்மோஸ்ட் வி பாரோட் அவர் கான்ஸ்டியூஷன். பாரோட் வந்து இட் இஸ் a replica of 1935 ஆக்ட், கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட். அதுல வந்து கவர்னரை பத்தி என்ன வைசுவலைஸ் பண்ணாங்களோ அதே தான் இங்க கவர்னர் இருக்கிறது தான். இட் இஸ் அ பிரிட்டிஷ் லெகசி என்னுடைய இதுல. தட் இஸ் தாடி அப்படின்றத தாண்டி நான் சிந்திக்கணும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா இட்ஸ் பிரிட்டிஷ் லெகசி. இப்ப செடிஷன்லாம் எப்படி போகணும்னு சொல்றாங்களோ, ஆக்சுவலி ஃபர்ஸ்ட் கான்ஸ்டியூஷன் வந்தப்போ கிடையாது, டிராஃப்ட்ல இருந்தது. தட் வாஸ் டிலீட்டட் பிகாஸ் ஆஃப் த ஸ்டிஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ் கிவன் பை தி கான்ஸ்டியூஷன் அசம்பிளி மெம்பர்ஸ். அதே மாதிரி இந்த கவர்னரை பொறுத்தவரையில இட் இஸ் அ பிரிட்டிஷ் லெகசி. அந்த 1935 ஆக்ட்ல கம்ப்ளீட்டா இந்த பவர்ஸ் வந்து கவர்னர் கிட்ட இருக்கு. எலெக்டட் கவர்மெண்ட்டை விட தே ஆர் சுப்பீரியர்ஸ் அவங்கள பொறுத்த வரையில. அவங்க they have a power to suspend the elected government representatives and they enjoyed more power than the elected government. கிட்டத்தட்ட இப்ப இங்கேயும் வந்து இங்க அப்படிதான் பிராக்டிக்கலா இருக்கு. பட் கான்ஸ்டியூஷன்ல அவங்க அதை எதிர்பார்க்கல. பட் பிராக்டிக்கலா இப்போ வந்து கவர்னர் தான் இங்க வந்து ஆல் பவர்ஃபுல். அப்படி இஸ் ரன்னிங் அ ஷேடோ கவர்மெண்ட். என்னுடைய அவர் சொன்னார் பாருங்க, நிறைய இடங்கள்ல ஷேடோ கவர்மெண்ட், பெங்கால்ல ஆர் இன் தெலுங்கானால ஃபெயில்ட் இன் மை வியூ. ஏன்னா ஷீ இஸ் கிரைங். அவங்க என்ன சொல்றாங்க, அவர் இங்க இருக்கக்கூடிய சீஃப் மினிஸ்டர் எனக்கு நோ ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் விசிட்டிங், நோ கலெக்டர் இஸ் விசிட்டிங், நான் போன பாக்குறது இல்லை, நோ ரெவென்யூ அஃபீஷியல், நோ கவர்மெண்ட் அஃபீஷியல்ஸ் ஆர் ரிசீவிங் மீ, நோ போலீஸ் ஆஃபீஸர், எஸ்பி, டிஎஸ்பி, நோ ஒன் இஸ் அட்டெண்டிங் ஆன் மீன்ற அந்த கவர்னர் சொல்றாங்க. நம்ம ஊர்ல இருந்து போனவங்க தான் அவங்க. அதனால இந்த எங்க அது அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் இப்போ சுப்ரீம் கோர்ட் ஹஸ் ரெஃபர்ட் த மேட்டர் டு கான்ஸ்டிடியூஷனல் பெஞ்ச். இஸ் a third round. the powers, அதாவது அங்க இருக்க வாட் இஸ் சர்வீஸ், அங்க இருக்கக்கூடிய டெல்லி கவர்மெண்ட்ல இருக்கக்கூடிய சரியான இட் இஸ் நாட் அ ஸ்டேட். அதனால இட் இஸ் ஸ்பெசிபிகலி 239A அப்படின்னு நினைக்கிறேன். அந்த செக்ஷன் தான் இட் கிவ்ஸ் a power of டெல்லி கவர்மெண்ட்டுக்காக. அங்க வந்து அங்க இருக்க சிவில், அங்க இருக்கக்கூடிய சர்வன்ஸ் அப்பாயின்மெண்ட் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்றதுக்கான அதிகாரங்கள், இப்ப டிரான்ஸ்ஃபர் பண்றதுக்கான அதிகாரங்கள் கூட அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் கிடையாது. அப்போ எலெக்டட் கவர்மெண்ட் கிடையாது. அது வந்து இப்ப நம்ம சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து டிசைட் பண்றேன்னு இருக்காங்க. எப்ப டிசைட் பண்ணுவாங்கன்னு தெரியாது. ஏன்னா தட் இஸ் ஐ ஆம் நாட் கோயிங் இன் டு தட் ஏரியா. ஏன்னா சுப்ரீம் கோர்ட் லாஸ்ட் இட்ஸ் கிரெடிபிலிட்டின்ட்டு என்னுடைய ஸ்ட்ராங் ஃபீலிங். இப்போ ஹிஜாப் கேஸ் நாட் ஈவன் லிஸ்டட் ஃபார் அட்மிஷன். ஹியர் பண்ணலன்றதில்ல, அட்மிஷனுக்கே லிஸ்ட் பண்ணல. திஸ் இஸ் ஹவு த சிஸ்டம் ஃபங்க்ஷன்ஸ். இப்போ இந்த சிஸ்டத்துக்குள்ளாரதான் இப்போ கவர்னர் வந்து நான் இன் மை ஃபர்ஸ்ட் என்னுடைய பாயிண்ட் இஸ் இட் இஸ் வந்து பிகாஸ் இட் இஸ் த பிரிட்டிஷ் லெகசி. அதை வந்து இட் வாஸ் ஸ்ட்ரிப். அதை 1935 ஆக்ட்ல இந்த கவர்னர் என்ற அந்த சிஸ்டத்தை வந்து காங்கிரஸ், முஸ்லீம் லீக் ரெண்டு பேரும் கடுமையா எதிர்த்தாங்க. ஆனா பட் இட் இஸ் அன்பார்ச்சுனேட் தே brought the same system when constitution was made. இவங்க வந்து practically they are representatives of the union government. இங்க article 200
Article 111 ரெண்டு இருக்கு. 111 is dealing with president power relating to assent of bill. Article 200 is relating to the assent of bill in state legislature. ரெண்டு identically word. If you read both article 200, assent to bills are ரெண்டுமே topic. Article 111 identically worded பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே. In fact டிராஃப்ட்ல ஸ்லைட் சேஞ்சஸ் இருந்து, பட் ஏன்னா டிராஃப்ட்ல வந்து as soon as possibleன்ற வேர்டு முதல்ல அங்க கிடையாது, ஃபர்ஸ்ட்ல 111ல கிடையாது. 111 வந்து அப்ப it was 91 டிராஃப்ட்ல, then it is 111. அப்ப இருக்கிறது வந்து there is a time limit fixed. I think it is 3 weeks time is given for he has to reconsider திருப்பி அனுப்பலாம், இல்லாட்டி he has to assent அப்படின்னு. That has been taken away in article 111. And as soon as possible is inserted. As soon as possible na enna? It's what is the meaning? What is as soon as possible? Ipo sonnar liya, அவர் எந்த பில்லுக்கும் அசென்ட் தர மாட்டாரு, எந்த பில்லுக்கும், or he has to send back. He is not also not sending back. அதனால இன்னைக்கு இவர் வந்து இன்னைக்கு இந்த ஃபெடரலிசம் இருக்கு பாருங்க, that has become a focal point. இன்னைக்கு வந்து it is not a federalism in my view. Actually Mr. Pugad Gandhi said it is a quasi-federal, even not even it is a doubtful now. ஏன்னா இந்த கான்ஸ்டிடியூஷன் அசம்பிளி டிபேட் வரும்போது அம்பேத்கரோட ஆன்சர் in my view is not satisfactory. What Ambedkar said, they said it is like a glorified municipality. It is the states are not given with the powers. Then he said he did not answer directly. What he said, they are sovereign in their respective field ன்னு சொன்னார். in the allocated field. Schedule 7ல அவங்களுக்கு என்ன சொல்லிருக்கா, கான்ஸ்டிடியூஷன்ல wherever states powers are defined, they are sovereign சொன்னாரு. But in practice, as he said, the concurrent list has become a union list in practice. ஏன்னா அத இப்போ இந்த ஸ்டேட் லிஸ்டே என்ன கேட்டா யூனியன் லிஸ்ட் ஆயிடுது. ஸ்டேட் லிஸ்ட்ல போடுற சப்ஜெக்ட்லயே எஸ் நாட், ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் இப்போ யூனிவர்சிட்டி இஸ் அண்டர் ஸ்டேட் லிஸ்ட். இப்போ போட்டிருக்காங்கல்ல வைஸ் சான்சலர் சம்பந்தமா, அந்த பில்ல என்ன வச்சிட்டு இருக்காரு அவர் அதை தாண்டி அரசியல் பண்ணிட்டு இருக்காரு. இஸ் ரன்னிங் பாலிடிக்ஸ் இன் மை வியூ. இஸ் நாட் ஆக்டிங் எஸ் a governor, இஸ் a political leader மாதிரி தான் அவர் பண்றாரு. இப்ப பாத்தீங்கன்னா 2-3 days பேக் வந்து ஒரு பொலிட்டிக்கல் ஆர்கனைசேஷன் that is not banned. Even in my view, I am opposed to banning of any organization. In my view, any organization, you can take strict action. அது வேற, அவங்கள எல்லா நடவடிக்கை எடுங்க. For instance, Maoists, you take action against them for the indulge in violence, but don't ban any organization. Is my view. That is a different thing. இங்க the SDPA political party அவங்களுடைய மாஸ் ஃப்ரண்டா இருக்கக்கூடிய ஆர்கனைசேஷன் PFI, அதை வந்து பாப்புலர் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் இந்தியா, அதை பத்தி அவருக்கு இட்ஸ் a dangerous organization. How can he say? I can understand a political party says that it's a debate. How a governor can say it is not a banned party, it is a recognized political party. They contest in the elections all over India. He goes on speaking against a political party. Therefore, he behaves like a political leader. And the high time is that there should be a move for a demand for abolition of the post of governor. And it is impossible. It is a movement. Now, can we achieve? We can achieve. Everything is possible in the world. Because இருக்கக்கூடிய எல்லாமே இன்னைக்கு டெம்பிள் என்ட்ரி ஒரு காலத்துல கிடையாது, தெருல நடக்கக்கூடாது, எஜுகேஷன் கிடையாது, எல்லாமே நம்ம வந்து போராடி அச்சீவ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் லாவா வருது. லா வந்தது பிற்பாடு அதெல்லாம் நமக்கு உரிமையா வரல. நம்ம போராடி அதை உரிமையா பெற்றதுக்கு அப்புறம் தான் இன்னைக்கு கான்ஸ்டிடியூஷனல் ரைட்டாவோ ஸ்டாச்சுட்டரி ரைட்டாவோ அதுக்கு என்னவோ ஒரு ரைட்டா வருது. எனவே இப்போ வந்து we should ask for abolition of post of governor. It should be removed. There should be some other mechanism to in the federal இதெல்லாம் இருக்கணும்ன்றதுக்காக. He is entering into controversy everywhere. Article 1லயே கூட அவர் சொன்னார் பாருங்க. When I think chief minister or somebody else said it is a union of states அப்படின்னு சொல்லலாம். No, you see the word Bharat. I don't understand. What is his business? I don't. He is quoting controversy இருக்கு பாருங்க. That is how he is seeing. Already we know what is doing on NEET. NEET சம்பந்தமாக
more than 7-8 months he kept the bill without either he has no business. In my view, he should act like a post office because it's in concurrent list. He has to send it to presidential assent. That is for the central cabinet has to decide. ஆனா அவர் அனுப்பாமே வச்சிருந்தாரு. That is how our democracy is failed. Our elected government, நீங்க கான்ஸ்டிடியூஷன் அசெம்பிளி டிபேட்ல பார்த்தா எலெக்டட் கவர்மெண்ட் எவ்வளவு வேகமாக ஒரு சட்டம் பண்ணணுமோ அந்த வேகமா சட்டம் பண்ணணும். அதுக்கு கவர்னரோ இல்ல பிரசிடென்ட்டோ அதுக்கு உதவியா இருக்கணும். as soon as possible சொல்றாங்க. They should act as per the advice of the aid and advice of the cabinet என்றதுதான் தெளிவா சொல்றாங்க. ஆனா அவங்க அதை பத்தி பாக்குறதே இல்லை. அவர் சொன்ன மாதிரி இதுக்கு முன்னாடி 356 was used by governors. They act like a central யூனியன் கவர்மெண்டோட ஃபெடரல் கவர்மெண்ட் அங்க இருக்கக்கூடிய கவர்மெண்டோட அவங்க ரெப்ரசன்டேட்டிவா ஒரு ஏஜென்ட் மாதிரி தான் இங்க செயல்பட்டு இருக்காங்க. இப்ப சுப்ரீம் கோர்ட் ஆல்சோ செட் இன் பேரரி வாலன்ஸ் கேஸ் எழுவர் விடுதலை சம்பந்தமாக சுப்ரீம் கோர்ட் ஆல்சோ செட் ஆர்டிகல் 161 சம்பந்தமாக you have no business to send it to president. They have made it clear, but still they have not reversed their opinion. They have not reversed their views. Still they are acting on the same lines. அதே தான் பண்றாங்க. இப்போ பாத்தீங்கன்னு சொன்னா ஃபார்மரா இதுக்கு முன்னாடி ஜேஎன்யூட வைஸ் சான்சலரா இருந்தவர் தான் இப்ப யூஜிசியோட சேர்மனா இருக்காரு. அந்த யூஜிசியோட சேர்மனை இங்க கூட்டு வச்சுக்கிட்டு he conducts a vice chancellor conference in Tamil Nadu without even inviting the informing or higher education minister. First of all, he has no business. It is for the domain of the state elected government. He is doing politics like organizing a vice chancellor's conference. That these are all the issues. He likes our education policy. He wants to implement 2020 national education policy. Since it is in concurrent list, states can have its own education policy. And in fact, state is more apt to have an education policy because we only run the educational institutions. இதுக்கு முன்னாடி அப்படி ஒரு மினிஸ்ட்ரியே கிடையாது. ஹியூமன் ரிசோர்சஸ் மினிஸ்ட்ரியோ எஜுகேஷன் மினிஸ்டர்லாம் கிடையாது. Now, particularly after emergency, particularly after it is brought under concurrent list, now they want to make an inroad into everywhere from the even in the primary education learn research education வரைக்கும் they want to have a control. அதுக்காக தான் நீட் சம்பந்தமா சொல்லும்போது ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சர் பாஸ் பண்ணாலும் இப்போ இங்க போயிருக்கு. பிரசிடென்ட் என்ன பண்ணுவாரு? அவங்க அதே தான் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா இந்த கவர்னர் இஸ் ஆக்டிங் ஆன் அவங்க என்ன அவங்களோட எஜமானர் என்ன நினைக்கிறாங்களோ அதை இங்க நிறைவேற்றி வைக்கிறாரு. அதனாலதான் எல்லா கவர்னரும் வெஸ்ட் பெங்கால் கவர்னர் ஆகட்டும் இல்ல தெலுங்கானா கவர்னர் ஆகட்டும் இல்ல டெல்லி கவர்னர் ஆகட்டும் எல்லாம் அவங்களுடைய மாஸ்டர்ஸோட இதுபடிதான் நடக்கிறாங்க. ஐ திங்க் இங்க நாகாலாந்துலயும் அப்படிதான் இருந்தாரு. அங்க வாஸ் driven away in my view. அதனால இன்னைக்கு அதே மாதிரிதான் மெடிக்கல் யூனிவர்சிட்டி அந்த 31/12/2021 மெடிக்கல் யூனிவர்சிட்டி வைஸ் சான்சலரோட டென்யூர் came to end. But there was a search panel. The search panel recommended the names. He did not appoint them. He simply extended the tenure for one more year. That is why he has no regard for our constitution. He has no regard for elected government. He thinks he himself is a government. And that is very dangerous. Therefore, it is a high time that issue has already arisen in other states. And our MP from West Bengal, I had also occasion to work with him in a book, Electoral Democracy. In the Citizens Commission on Election, I worked with him. And therefore, I think he will give more lights on that apart from other personalities in my view. Therefore, what my view is the post of governor itself should be abolished. That should be a demand that we may achieve later. That is a different thing. Immediately, we should ask them for a transfer of this governor. And that in future there cannot be any governor and even whether any party that is ruling at the center, அவங்களுடைய கவர்மெண்ட் இருக்கவங்க கூட they may not like the governor because they are also controlled. In my view, they are also as another power center. And therefore, it is better that first it is a legacy of British government, British Raj. It's a colonial power. In order to control the local government, provincial governments, they have appointed the governors. Now, after independence,
And I think that post should be abolished. That is the primary view. And the Article 200, though it is not like a 1935 Act. 1935 Act gives a extraordinary power to governor. He can he is supreme than the elected government. But here it is not so. It is made clear. Even president is not so. President is elected. Governor is not elected. Governor is nominated, and he enjoys as long as the union government wants him. During the pleasure of the president means during the pleasure of the union government. Yeah, he is merely appointed. Therefore, even the president has no power. As per the discussion in the Constituent Assembly, they make it very clear. Here, the all-powerful is a cabinet. It is a cabinet form of government. It is not a presidential form of government. Therefore, neither president nor governors are the sole authorities. The authority lies with the elected government. But we commit mistakes. In fact, the Constitution nowhere gives him as a chancellor. But our governments, our elected governments, you make statutes in our assembly, make him as a chancellor. நம்ம தலையில நாமளே பண்டம் போட்டுக்கிற மாதிரி, நாமளே நம்மளை சூசைட் பண்ணிக்கிற மாதிரி. Therefore, every time this is what is happening. அதனால now we have woken up. Now we say, okay, under the scheme of constitution, you have no place. போன்னு சொல்லிட்டு நாம சொல்றோம், it is a government will take care. He is not approving the bill. This is how now the situation is. Therefore, our demand shall be the post of governor shall be abolished, since it is a colonial legacy, because all colonial legacy shall be removed. That is what independence means. But we are still under the British legacy. 1935 Act, what provides for governor is still our constitution provides. Really, it is it has to be that hurdle has to be removed, and elected government should be permitted to act. That otherwise, the democracy fails. Thank you. Thank you, sir. Thank you for your very sharp. Thank you, sir. In the short run, we should demand for the transfer of this governor, and in the long run, we should demand for the abolition of the post per se. Thank you once again.